नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे मोहित मोटिवेटेड एक्झाम चॅनल। आज आपण बघणार आहोत महा-TET म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 साली घेण्यात आलेल्या पेपर 1 मधील इंग्रजी विभागातील प्रश्न। चला तर मग सुरुवात करूया व्हिडिओला। मागील भागात आपण 125 पर्यंत प्रश्न 1 ते 25 पर्यंत प्रश्न बघितले होते। आज आपण 26 ते 30 प्रश्न बघणार आहोत। चला तर सुरुवात करूया व्हिडिओला। रीड द फॉलोइंग पॅसेज केअरफुली अँड सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट आन्सर ऑफ द गिवन क्वेश्चन्स। द विलेजर हॅज customarily has been conservative in the attitude and approach. He is reluctant to change his additional way of thinking and doing things. This attitude is in many respects is homemade is best. For instance, most cattle farmers in the village prefer to feed their cows and buffaloes with a home mix comparison of local oil cakes like mustard or cottonseed, pulse, juice, jaggery, salt, etc. It takes numerous visits, hard convincing daily trials and experiment to convince rural cattle farmers that compound seeds scientifically formulated improve yield of milk without any incremental cost. The old age value and attitude toward caste, creed, women, time and money take time to change. The villager has traditionally been a believer in a philosophy of karma or fact. He has found it more convenient to blame his economic distribution, poor living conditions, and stranded social status on bhagya, karma, or fact. The security that the villagers find in the status quo acts to disincentive to change and experiment. In the short run, many of these antiquated attitudes, value system and outlooks are changing due to improved levels of awareness and education. However, the rate of change is sluggish. Attitude that have polished over the countries do take time to change. चला तर आता मग बघूया क्वेश्चन नंबर 26. What does the phrase homemade is best imply? Option as people should go in for a Swadeshi because it is homemade. Change for the sake of change in not good. The best should not to be discredited. चौथा है whatever is being practiced is better than what is new. तर त्याचं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे ऑप्शन नंबर 4 whatever is being practiced is better than what is new. Question number 27. When will you call a person conservative in his attitude and approach? Options. First है when he would like to try out every new idea before accepting it. Second है when he stick to old ways of thinking and doing. Third है when he solve his problem through tried our methods. चौथा आहे when he inputs motive to change agent. त्याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे ऑप्शन नंबर 2 when he stick to old way of thinking and doing. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 28. What is the best method of convince average Indian villager about the superiority of a new cattle feed? Options आहे होम विजिट, डिस्कशन, फील्ड डेमॉन्स्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लिटरेचर. त्याचं करेक्ट उत्तर असणार आहे पर्याय नंबर 3 फील्ड डेमॉन्स्ट्रेशन. त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द युजल रिझन ऑफर्ड बाय ॲन ॲव्हरेज इंडियन विलेजर्स फॉर हिज पॉवर्टी? ऑप्शन्स आहे पहिलं इट इज अ वे रिझल्ट ऑफ सम of his bad deeds committed in this or the previous birth.
Second, it is God's will. Third, it is because of the residence to new ideas. It is his destiny. त्याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे ऑप्शन क्रमांक 1. इट इज अ रिझल्ट ऑफ सम ऑफ हिज बॅड डीज कमिटी इन दिस ऑर द प्रिव्हियस बर्थ. क्वेश्चन नंबर 30. दे डज अ विलेजर फील सिक्युअर इन मेंटेनिंग स्टेटस क्यू. ऑप्शन्स आहेत. फर्स्ट, बिकॉज चेंज इज सेल्डम फॉर द बेटर, बिकॉज व्हॉट एवर इज नोन शुड be the best, because of the imagining risk involved in trying a new approach, because too many people go without advertising. ही व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट्स करा आणि नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. यापुढील भागात आपण मराठी विभागातील प्रश्न बघणार आहोत.